Vocabulaire 2. Les espaces urbains. In this video, I will quickly go over the different types of buildings and institutions that you have in any city, any town or city. But of course, these buildings all look like they belong in Paris or Montreal. But I will not spend as much time on the buildings and institutions that you have in urban spaces as I will on the different types of prepositions which help us articulate where buildings are found. For example, okay, the buildings first. Une banque, une boutique ou un magasin, le bureau de poste, le cinéma, une église, un hôpital, un institut de beauté, un kiosque à journaux, une librairie, un musée, une laverie automatique, une piscine municipale. You also have some university vocabulary that is a review at this point. Un amphithéâtre, un centre sportif, un laboratoire, un lycée, un parking, une résidence universitaire, un restaurant universitaire. And then you have some more extra urban vocabulary. Un bâtiment, une banlieue, un centre commercial, which is like a shopping center, but you know what you would use instead of mall. Un bistrot, une maison de la presse, un stade, les toilettes publiques, une ville, and the downtown area is le centre-ville, un plan is a map, et un quartier is a neighborhood. Most important though for me, les prépositions. So for example, you want to say, the bank is next to the boutique, or is to the left of the boutique. Voilà, la banque est à côté de la boutique. La banque est à gauche de la boutique. La boutique est à droite de la banque. À gauche, left. À droite, right. À côté de, next to. But of course, that's not it. You also have to continue the articulation. If you're using the definite, le magasin est à côté du bureau de poste. You hear that? U. The contractions continue to come up. De la stays as is. If whatever building it is begins with a vowel, it'll be de l'apostrophe. So let's look at our silent H, or our église. Le cinéma est à côté de l'église. L'église est à côté de l'hôpital. L'hôpital est près du bureau de poste. Et le bureau de poste est près de l'hôpital. They're both masculine, but you only use the contraction before du. Un hôpital, hôpital, is almost, it might as well be a vowel, because that H is silent. Voilà, un kiosque à côté de l'institut, pas loin de l'institut. Un kiosque à journaux à gauche de la librairie, à côté de la librairie. I'm saying left to, right to, near, près de, far, loin de, au coin de, on the corner of, au coin de la rue, au coin du boulevard. You also have en face de, or across from, facing, loin de, près de. Notice that some prepositions don't have de, so they don't make you have to worry about the contractions. Derrière, devant, and entre are as-is. Notice the difference between à droite, à gauche, à droite,
that's feminine. À droite, to the right. À gauche, to the left. Tout droit is straight ahead. I'm going to continue back over to the grammar and continue with the grammar is going to teach you the imperatives. I'm going to continue myself with different prepositions that you'll use as you're giving directions or indications. Tournez à droite, tournez à gauche, traversez la rue, traversez la place, allez or continuez tout droit. You also have jusqu'à, so jusqu'à is until. Tu vas jusqu'à l'église, tu continues jusqu'à l'hôpital, continuez jusqu'à l'hôpital, continuez jusqu'au bureau de poste. See that contraction? A plus LE for le bureau de poste. Vous continuez ou continuez jusqu'au bureau de poste. Allez jusqu'au bout, to the end. Vers means towards. Je vais give you the example. Tournez à droite après le stade. Traversons la rue ensemble. Now, the only thing left to do is to practice, hear different variations of all the different types of directions you can hear. You don't have to be super complicated. You just have to know how to get the job done if you need to give directions, and to listen if you're being given directions. So it's important to really be comfortable with à gauche or à droite, because when you're getting directions, sometimes you have to remember a lot of different patterns of gauche, droite, tout droit, derrière, devant. So you might as well just practice. Voilà. Bon courage.